El viento soplo seco y inquieto a través de la hierba quebradiza de Bitter Creek, susurrando rumores de cosas que era mejor dejar sin decir. Era el tipo de pueblo donde la gente recordaba las deudas de tu abuelo y los pecados de tu padre, y te juzgaba por ambos. Cuando Elias Mercer ligó cabalgando en un castrado desgastado por el clima, nadie preguntó de dónde venía, pero todos observaron. Llevaba un abrigo maltrecho, botas cubiertas de polvo, y el tipo de silencio que ponía nerviosos a los hombres. El sheriff le dio una larga mirada a furia de la general de Miller. Luego volvió a barra el polvo de su porche con la misma indiferencia que daba a la mayoría de las cosas. Bitter Creek había visto su cuota de vagabundos. La mayoría no se quedaba, así les gastaba, pero Elias no estaba solo de paso. Cambió una monda de plata por una habitación arriba del saloon, y trabajó barriendo establos detrás del establo de Jeb Turner. Era un trabajo duro, ingrato y duro para la espalda, pero Elias no se quejaba, nunca lo hacía, sus manos estaban calosas, su habla mínima. Esencia cuando la hablaban, y mantenía los ojos bajos. El tipo de hombre que per cargar de más los fantasmas, y era cuidadoso de no agregar más. Al tercer día, ella ligó. Margaret Langford cabalgó al pueblo en una yegua blanca, vestida de negro con su cabello platido, recogido alto. La viuda del rancho Langford era una figura tanto admirada como temida, no solo por los miles de acres que comandaba, sino por la agudeza de su lengua, y el hecho de que nunca se volvió a casar, después de enterrar a su esposo 20 años atrás. Camino directo al establo, miró a Elias directamente a la cara y dijo, dicen que eres calado y trabajas duro, diz cierto. Sí, señora, conoces bien los caballos, bien, tengo trabajo más que solo establos. Cabalgarás conmigo mañana al amanecer. No espero una respuesta. Elias se tocó el sombrero, no dijo nada, pero no durmió mucho esa noche. Algo en sus ojos, la forma en que lo veía directamente como un libro de cuentos abierto. Le apretaba el pecho, al amanecer cabalgaron juntos. Ella no habló durante los primeros 5 miles. Luego, justo cuando el sol crestaba sobre las colinas, dijo, necesito a alguien en quien pueda confiar, no solo para cabalgar la cerca, sino para ser honesto cuando no puedo permitir mentiras. Elias no dijo nada al principio. Siempre contratas extraños para ser honestos. No, dijo ella, pero la desesperación cambia los patrones de una persona. Cabalgaron el perímetro de la tierra Langford 18,000 acres de colinas de pastoreo, arroyos de lomos y graneros que habían estado de pie más tiempo que la mayoría de los matrimonios. Elias trabajó, no hizo preguntas, escuchó, Margaret lo probó, le dio tareas de más, yado grandes para un solo hombre. Decisions sin respuestas claras correctas, pasó todas. Al final de la semana, lo invitó a quedarse en la cabaña del capataz. Te mantendrás para ti mismo, dijo, pero responderás cuando te llame. Sí, señora, se mudó esa noche. Más tarde, mientras estaba en el porche, viendo el atardecer asentarse sobre el val, Elias encendió un cigarrillo con manos temblorosas. Las colinas se veían suaves en la luz menguante, los sauces cerca del arroyo, inclinándose como dolientes. No, había venido a Bitter Creek buscando salvación, pero empezaba a sentir que la tierra podría demandarle de todos modos. Pasaron 3 semanas.
Elias si levantaba antes del amanecer, cabalgaba las líneas de la cerca, limpiaba establos, reparaba graneros, y hasha cada terria que Margaret le intrigaba, sin queja. Era efficient, invisible, y nunca cruzaba limites, físicos o de otro tipo. Margaret siempre observaba. No era el tipo de mujer que hablaba sin propósito, ni la que daba elogios donde no se ganaban. Pero cuando hablaba, Elias escuchaba. Tu trabajo es bueno. Dijo una mañana sobre café y galeta dura en el granero. Mejor que la mayoría que pasa por aquí. Gracias, señora. No solo estoy siendo educada, paso. Tengo una proposición para ti. Elias dijo su taza. Adelante. La mirada de Margaret era aguda. Necesito un esposo. El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado para derribar polvo de las vigas. Perdón, Elias preguntó, voz firme. Un esposo solo de nombre aclaro, vinculante legal, sin obligations más allá de lo que estables. Retendrías el nombre Langford, tendrías derechos sobre la propiedad, aprenderías a manjarla como yo lo he hecho. Cuando Mura se convierte en tuya, lo veré por escrito, Elias miro fijamente, porque Margaret miro por la puerta del granero, ojos entrecerrados en las colinas. Los hijos de mi hermano están olfateando alrededor. El testamento se le vego. Si muro soltera, lo dividirán, lo venderán al mejor postor. He construido esta tierra. No la veré cortada y distribuida por hombres que nunca tocaron una vaca en sus vidas. Y yo, Elias pregunto, no soy más familia que ellos, pero estás aquí dijo trabajas, no pides más de lo que se te da. Y miras este lugar como si importara, si levanto lentamente, ni siquiera sabes quién soy, sé lo suficiente. Viniste a algún lugar del que no estás orgulloso, y no te emborrachas estúpidamente cada noche tratando de olvidarlo. Eso bastará, Elias cruzó los brazos, y si digo no, mansions la cabaña del capataz, mansions tu trabajo, pero te irás antes del invierno. Y si digo sí, firmarás los papeles mañana. Estamos casados para el Jews, silencioso, solo el Jews y un testigo o dos. Nada más. Lo miro completamente entonces. No necesito ama, necesito legado. Tú necesitas seguridad. ¿Es justo? Elias no respondió de inmediato. Esa noche caminó solo por el pastizal. La luna iluminaba la hierba como plata. Las sauces susurraban como siempre. Pensó en los años que había pasado riendo. Pensó en la recompensa que podría conseguirlo como una sombra. Pensó en cómo se sentiría para regresó a la casa antes del amanecer. Margaret estaba sentada en el salón, libro de cuentas abierto, pluma en mano. Lo haré, dijo Elias, no sonrió, pero cerró el libro. Bien, USA algo limpio, si casaron un Jews. El Jews McCall leo los votos con una voz como madera seca. Sin invitados, sin anillos, solo tinto en papel y dos firmas que ataban a un extran. Yo a un legado, Margaret vestia gris. Elias vestia su única camisa blanca, recién lavada y aún arrugada de su larga siesta en el cajón. La señora Potter, la ama de Leves, sirvió como testigo. Después, compartieron café en el salón. Luego, Margaret le intrigó una leve de latón. Al granero norte dijo y al sótano debajo de él. Ahí es donde se guardan los viejos libros de cuentas. Si vas a manjar este lugar, mejor empieza con el pasado.
Elias Acintio. Tomo la lave y cabalgo esatard, no hizo preguntas, nunca lo hasha. El granero norte estaba quieto, y silencioso en el bord de un campo de pastoreo. Dentro oleo hino, sudor de caballo y tierra seca. Encontró la trampilla debajo de una pila de arneses viejos. El sótano era fresco, lino de filas de cajones y lamparas de aceite. La mayoría estaban linos de libros, mapas, nombres, transacciones que databan de 1834. Historia Langford documentada en tinta, pero en la esquina lejana, debajo de una lona descolorida, Elias encontró algo más. Una cruz de madera, sin nombre, solo una fecha talada en la base. La miró por mucho tiempo. Algo en ella hasha que su respiración fuera superficial. La llevó de vuelta a la casa principal, la escondió detrás del cobertizo de herramientas y esperó hasta el atardecer para preguntar. Margaret estaba sentada en el porche, viendo el cielo desvanecerse. Hay un marcador de tumba en el granero, dijo Elias. No lo miró, solo sorbió su té. Niño, preguntó gentilmente, mi hermana, dijo después de un largo silencio. Más joven que yo por 3 años, se ahogó en el arroyo durante una inundación. Tenía 13, Elias esperó. Fue enterrada cerca de las sauces, continuó Margaret. Pero el río se movió, se trajo la orilla y todo en ella. Pusimos esa cruz en almacenamiento. Mi padre no podía soportar verla vacía. Construiré un nuevo marcador para ella, ofreció Elias. Margaret lo miró entonces, ojos duros. ¿Por qué lo miras? Y tú también. No hablaron más esa noche. Pero a la mañana siguiente, Margaret le trajo un manojo de cedro del cobertizo de almacenamiento. Sin pino dijo, odiaba el olor. La primera vez que Margaret no bajó a desayunar, la señora Potter lo descartó. Tain sus días, dijo la ama de llaves, sirviendo café a Elias con una mano practicada. El frío le dio los huesos, pero cuando Margaret también se perdió la cena, Elias subió las escaleras. Estaba en la cama, ojos cerrados, pero no durmiendo. Una taza de té a medio terminar estaba fría en la mesita de noche. Su cabello platido yace suelto en la almohada. Y por primera vez, percha pequeña, como si el peso, que había cargado, por décadas finalmente, se hubiera vuelto de más. Yada. Pasado, deberías habérmelo dicho, dijo Elias suavemente. No abrió los ojos, que bien no pudes manjar un rancho desde una cama enferma. Lo hais hoy. Sus labios se curvaron levemente. Debajo de 3 colchas en una nube de trueno, se sentó en la silla junto a su cama. Déjame ayudar todo, no solo las cercas y el elemento, los labros, los acuerdos, las partes duras. Margaret abrió un ojo ofrecen do ser más que un esposo en papel. Ofrezco ser un Langford, dijo. Esa fue la primera vez que sonrió. Al final de la semana, Elias había tomado los libros de cuentas. Se sentó en el escritorio que ella solía comandar, copiando conteos de ganado y registros de envíos a la luz de la lámpara. Margaret dictaba desde la cama, voz a veces fuerte, a veces quebrada. Visitaba las pastizolas diariamente, hablaba con los peones del rancho, muchos de los cuales nunca que habían oído su voz, solo visto su silueta en un porche distante. Elias no pretendía ser ella, solo hasha el trabajo al final del mes se había ganado su confianza. Una mañana lo llamó a su habitación. Un saber grueso descansaba en la cama junto a ella. Mi abogado lo envió, dijo, testamento revisado. Si miro mañana todo es tuyo, nadie puede impugnarlo. Acintio garganta apretada. Hay una condición, agrego, no puedes venderlo. Ni siquiera un pedazo. No por 20 años,
Elias la miro directamente a los ojos, no venderé ni un maldito centimetro, exhalo lentamente, entonces firma, lo hizo, esa noche después de que el fuego se hubiera apagado, bajo, la cosa estuviera quieta, Margaret preguntó, por que dijiste she, Elias no respondió inmediatamente, no lo sé, dijo finalmente, tal vez quería ver cómo se sentía quedas. Tal vez estaba cansado de esperar, que el pasado me alcanzara. O tal vez solo miré este lugar y pensé, si sobrevive, tal vez yo también. Margaret volvió su rostro hacia él en la luz tenue. Estabas yendo cuando te conocí. On lo estoy, admitió Elias, pero lento ahora. Tal vez incluso en círculos, cerró los ojos. Bien. Significa que finalmente podrías ver que te ha estado persiguiendo. La cosa crujió a su alrededor. Afuera, el sol se mecía en silencio. Por primera vez en su vida, Elias Mercer no planeaba el problema empezó con cascos. No pins del rancho, no locales. Demasiado rápidos, demasiado ruidosos. Elias estaba en el porche delantero de la casa principal, café en mano, y vaya a dos jinetes crestir la colina como una tormenta de polvo. El jinete principal era delgado, de ojos agudos, con un duster negro, y el tipo sonrisa que un hombre gana sobreviviendo peleas de salón, y escaramuzas fronterizas. El segundo era más joven, más nervioso, pero se portaba como un hombre con un cuchillo escondido en algún lugar. Elias conoce al primer hombre antes de que siquiera desmontara. Hola, hermano, dijo el hombre Lanz, ando sus riendas en un peón del establo sin mirar. No pensé que te encontraría llegando a la casita. Elias no sonrió. Jonah, on bueno con los nombres, vio. Jonah Mercer miró alrededor, lindo lugar, grand, quieto, perfecto para esconderse. Margaret apareció en la puerta detrás de Elias envuelto en su chal. ¿Este es él? Preguntó, she, dijo Elias, este es Jonah. Jonah se tocó el sombrero. Debe ser la señora. Felicidades, mi hermano siempre tuvo un don con mujeres desesperadas. Los ojos de Margaret se entrecerraron, y tú debes ser la razón por la que guarda una escopeta en el armario de abrigos. La sonrisa se borró del rostro de Jonah. Esa noche, Elias estaba en el porche mucho después de que las lámparas dentro se hubieran atenuado. Jonah se cuidó en la cosa de letras, pero su presencia llenaba el aire como humo. Margaret se unió a él, brazos cruzados apretados. No me dijiste que tenías un hermano, dijo. No preguntaste, respondió Elias. ¿Crees que vino aquí por ti? Vino aquí porque algo salió mal y piensa que tengo algo que perder. Margaret estuvo callada un largo momento. Lo tienes. Elias miró hacia las sauces, ahora she. A la mañana siguiente, Jonah ya estaba en el granero hablando con uno de los peones del rancho. Elias lo apartó. ¿Qué quieres? Preguntó. Jonah se encogió de hombros. Te has arreglado bien, Ili. Casado con tierra. Tienes a una mujer moribunda entregándote su reino. Pensé que quizás querías compartir la suerte. Esto no es suerte, es trabajo, no importa. Los ojos de Jonah se endurecieron. On te buscan, allá en Nuevo México, es marshal al que disparaste. No estoy muerto, y recuerda tu cara. Elias sintió el calor subir en su pecho. No estoy yendo más. Jonah se acercó. Entonces mejor prepárate para pelear. Margaret estaba en la puerta del granero. No habló, no necesitaba. Su presencia sola hizo que Jonah retrocediera 2 pasos. Tres peligro a este lugar, dijo voz como pedernal. Y responderás ante mí. Jonah rió, pero no ligó a sus ojos. Demonios de mujer con la que te casaste, hermano. Elias no sonrió, lo sé. Elias despertó antes del amanecer, corazón lashing, do como un tambor de guerra.
Algo en el había cambiado el tipo de quiet que vin antes de una tormenta o un ajusticientes. Jonah si había ido, su cama en la casa de literos yasha fría sin perturba. Uno de los pies del establo dijo que cabalgo justo antes del amanecer. Dijo que si dirige al east, dijo que no volvería, pero Elias sabía mejor, encontró la nota bajo una piedra junto al porche. Siempre fuiste lento para ver lo que venía. Estaré esperando. Bitter creek va a arder, hermano. O caminas o ards con él. No había firma, ninguna necesitaba. Margaret estaba sentada en el salón, una manta alrededor de sus hombros, sus ojos huecos. Lo dice en serio, verdad, Elias asintió. Siempre lo ha dicho en serio. Jonah no ferolia, ella si recostó. Why, ahora que cabalgo lo encuentro, detengo esto antes de que se extienda. Su voz tembló. Podrías no volver. Podría no, dijo Elias, pero lo intentaré, no loro, no si inmuto. Simplemente extendió la mano y presionó algo en su palma. El revólver de su difunto esposo, pilido, pasado, mortal. Siempre dijo que la tierra valía morir por ella. Solo esperaba que fueras el que viviera por ella en cambio. Elias besó su frente, el toque gentle y final. Luego ensiló su caballo, y cabalgo hacia el horizonte gris. Lo encontró a Jonah cerca del viejo molino Langford, el lugar donde su padre una vez los azotó a ambos por robar maleza, y donde el río on susurraba secretos a los sauces. Jonah estaba sentado sobre un castrado castaño, rifle sobre su regazo, a persist, siempre lo hego. Jonah escupió en la tierra. Esta es tu última oportunidad, ven conmigo, robamos es tren en el paso. Toma el dinero, desapares como planamos antes de que encontraras tu nueva vida. No soy es hombre más. Sí, dijo Jonah, y por eso morirás aquí. El primer tiro follow, el segundo no. Elias quedó duro, hombro ardiendo, sangre resbalando por su camisa. Pero rodó, disparó dos veces, Jonah gritó, luego silencio, pajaros se dispersaron, Jonah yasha en el suelo, agarrando su pierna, ojos anchos con odio y dolor. Debería habert ter, menado seis años, gruñó, Elias cogió hacia su mano, y pateó el rifle lejos, pero no lo hiciste, dijo, y ahora está hecho. Jonah se desmayó antes de poder responder. Elias regresó al rancho Langford, sangrando, roto, pero vivo. Margaret esperaba en el porche, su rostro eligible. Ganaste, nadie gana, dijo Elias, pero se acabó. Ella alcanzó su mano buena, entonces entra. Pasaron semanas, Margaret se debilitó, y Elias tomó más. Registros de tierra, comercios de ganado, nómina, para el otoño, el rancho era suyo en todo menos en título. Para el invierno, Margaret ya no podía dejar su cama. Una noche dijo, enterras tu pasado por mí, pero nunca se queda enterrado. Elias lo sé, dijo. Cuando me vea, alguien vendrá preguntando sobre es tiroteo cerca del molino. ¿Qué pasó? ¿Quién vivió? ¿Quién no? Les diré la verdad, dijo Elias. La meia part, Margaret rió suavemente, bien hombre, pasó antes de la primera nieve, la enterraron debajo de los sauces. La primavera vino con rumores, hombres hashen, do preguntas en Cheyenne, un agent Pinkerton visto cerca de Willow Creek. El pasado inquietó de nuevo. Elias estaba sobre la tumba de Margaret, sombrero en mano. Cumplí mi promesa, susurró. Me quedé, luché y seguiré luchando. Detrás de él, el rancho Langford respiraba con vida, piens gritando en la distancia. Una yegua dando a luz en los establos,
y en algún lugar valabajo, una carta sin abrir de un nombre, que Elias no había oído en años. El viento susurró a través de las sauces como una voz demasiado vieja para olvidar. Y Elias sabía que la historia no había terminado. Oh no, el viento había aumentado justo después del atardecer, removiendo el polvo a lo largo de la cresta de Bitter Creek mientras dos giants se detenían lentamente. Una era una mujer envuelta en un abrigo manchado por el clima, sus ojos fijos en la silu, y distante de la casa, Langford. Sin luces en las ventanas, solo humo subiendo de la chimenea como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Sacó un viejo papel deshilachado de su alforja, part mapa, part carta, todo problemas. En la esquina, escrito en tinta descolorida por el tiempo, estaba un nombre, Elias Mercer. Detrás de ella, el segundo giant desmontó. Se movía con el tipo de silencio que aprendes en lugares donde el silencio te mantiene vivo. Alto, delgado, rostro sombrero debajo del ala de su sombrero. Encendió un fósforo y prendió un cigarrillo con lenta precisión. Este es el lugar, preguntó, ella asintió una vez, está aquí, o lo que queda de él ha sido mucho tiempo. 9 años, su voz era firme, pero sus dedos se apretaron en los riendas. Lo suficiente para construir algo. No lo suficiente para olvidar lo que tomó. El hombre soltó una cinta de humo en el aire frío. ¿No estás segura? Nunca dejé de estarlo. Abajo el rancho, Langford estaba silencioso en la luz menguante, pacífico, durmiendo. Pero algunos hogares no descansan fácil cuando viejos fantasmas impiden el amor. Para el amanecer, dijo el hombre, volviendo a la silla. Sabremos si Mercer es un mito o solo un hombre que pensó que el pasado estaba enterrado lo suficientemente profundo. La mujer no dijo nada, solo giró su cabello hacia el val, y juntos cabalgaron hacia la oscuridad hacia los sauces, los susurros y la verdad esperando debajo. Y así, a través de estas tierras implacables, otra historia se aleja con el viento. Si este coraje silencioso, este corazón obstinado te tocó de alguna manera, deja unlike, comparte tus pensamientos en los comentarios y pasa esta historia a alguien que la necesite. No olvides suscribirte porque aquí afuera aún hay tantas verdades por contar. Cada una talada de dólar, esperanza y polvo. Esto es Historias del Salvage East. Gracias por ver.